Welcome to Gospel Truth with Andrew Wommack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tubaniriza nate ku programu yalo eya Gospel Truth. Today I'm in a continuous series that I started just yesterday. Nolwairo ngenda kweyongerayo ku ssomo lye natandise olunaku olw'eggulo. And I'm teaching nearly verse by verse through the book of Romans. Era nga kyenkana nkusomesa lunyiriri ku lunyiriri okuyisa mu kitabo kya Abaruumi kyonna. I tell you, this excites me. I don't know how you respond to this, but kino kyamaanyi nnyo nze kinsanyusa simanyi oba ggwe okiwulira otya naye. The book of Romans is one of the greatest. As a matter of fact, I call it Paul's masterpiece on grace. Nze nkugamba nti ekitabo kya Abaruumi nnyinza okugamba nti ebbaluwa ya Pawulo eyasinga okuba ey'amaanyi. He teaches and explains grace in a way that if a person follows what he says through the book of Romans, kubanga abuulira ate era nga akusomesa ekisa nga singa omuntu yenna agoberera ekyo kyagamba mu kitabo kino eky'Abaruumi, it would be impossible for you to embrace what he says and still stay a legalist. kijja kubeera kizibu ddala gwe okukkiriza ekyo kyagamba ate era n'osigala ng'oli munnamateeka. Still stay a person who is just living by performance and living under condemnation. Oba n'osigala nga ggwe muntu era aliwo ng'owulira gukusinga ng'era otambulira mu bikolwa. I promise you that this will set you free. Nkusuubiza kino kigenda kukufuulira ddala wa ddembe. So I just started this yesterday. N'olwekyo essomo lino nalitandisa olunaku lwaggulo. I've got a lot of product. We'll be talking about that at the end of the program. But Ate nga nina ebyokugamba bingi nnyo amasomo agakwata ku ssomo lino bajja kuba bakutegeeza nga puroguramu eno ewedde. I've got a brand new book out that is a combination of my footnotes from my living commentary. That's a digital commentary. Era nga nina ekitabo ku ssomo lino nga nina ate era n'amasomo gonna ag'enjawulo agali ku ntambi. That I have on the Bible. I have now written footnotes on over 25,000 verses. Ng'amasomo gano gakwatira ddala ku bayibuli kubanga mpandiise ebyawandikibwa eby'enjawulo bye nze nsoma ebiri mu 2025. In the Bible over the last 30-something years. Ennyiriri zonna ze nze nsoma okuyita mu bayibuli emyaka 3 agayise. And so it's got all of those footnotes that are on the book of Romans, plus it's got teaching that I've done. N'olwekyo ebyo byonna bye nze nga nsoma okuyita mu kitabo kino eky'Abaruumi n'amasomo ag'enjawulo gonna ge nkoze. Takes that and combines it. So some of it might be an overlap and a repeat. N'olwekyo ago ge tukutte ne tugagatta wamu era ebimu biyinza okulikka ng'ebiddiŋŋana. But you put them together and you just get a commentary, I believe, on the book of Romans that will open this up to you and make these truths come alive. Naye ate singa ogakwatagano gonna n'ogagatta wamu olaba nti gagenda kuba gakubikkulira ekintu eky'amaanyi ennyo era ogenda kuba ng'otegeera ebintu eby'amaanyi. So yesterday we just got started. N'ekyo olunaku lw'eggulo lwe twatandise. And I was in Romans chapter 1 verse 16, which is where I believe Paul begins to start making some of the main points that he's going to say throughout this book of Romans. And in Romans 1, ngera twabadde tulaba okuva mu kitabo kino eky'Abaruumi essula esooka olunyiriri luno olw'ekumi no Pawulo watandikira okuggyayo ensonga ezimu ez'amaanyi ennyo okuyita mu kitabo kino eky'Abaruumi. Naye nga mu Baruumi olusooka 16, he says, I am not ashamed of the gospel 16 agamba nti kubanga enjiri tenkwansa nsonyi of Christ. For it, the gospel, is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Nti kubanga ge maanyi ga Katonda agalokola buli akkiriza okusookera mu Bayudaaya era n'Omuyonaani. I spent quite a bit of time yesterday explaining that when he uses this term gospel, it was a rare word. Nobody used it because it means good news, but actually more than just good news. It's nearly too good to be true news. Olunaku lw'eggulo nakyogeddeko era nayogedde ebintu bingi nnyo ku kigambo kino eky'enjiri nti nno ebiseera ebyo kye kigambo ekyali kitawulikika nnyo ng'era tekisangibwasangibwa kubanga kyali kijjayo amawulire amalungi nga malungi nnyo okubeera amatuufu. And there was nothing in the Jewish religion about all of the rules and the regulations and how many steps you could take on a Sabbath day and all of these rituals that they had. It was oppressive. Ate nga mu ddiini y'Ekiyudaaya ebiseera ebyo nti tewaalingayo kantu kalungi konna k'osobola kwasaganya ku ddiini nga buli kimu olaba nti kyali kyakunyigiriza bakubazisa ebigere by'olina okubutambula ku lunaku lwa Ssabbiiti kuganga buli kimu kyonna kyakunyigiriza.
And later, Paul talks about it's a burden that we couldn't bear. Why would we try and impose this on anybody else? Era mu maaso awo Pawulo ayongera n'akyogera n'agamba nti naffe egyo migugu gye tasobola kwetikka lwaki tugenda mu maaso n'okugitikka abalala. It was bad news. The gospel, or let me not use that term, but the religion. Olaba nti gaali mawulire mabi nnyo eddiini eyo. That they had in that day wasn't good news. And for him to come out and say, I'm not ashamed of the nearly too good to be true news about Christ. Kwegamba teyali nnungi n'akamu. Kati Pawulo okuvawo n'agamba nti nze enjiri nga ge mawulire amalungi agakwata ku Kristo amalungi nnyo okuba amatuufu nti nze tegankwasa nsonyi. What is that talking about? Wano yali ayogera ku ki? That Jesus performed and kept all of the law for us so that we don't have to keep it. All we have to do is trust and believe Jesus and receive the goodness of God through what Jesus did, not through what we do. Yali agamba nti nno Kristo yakuuma era n'akola amateeka. N'olwekyo kati ffe tulina ate era kuvaayo tukole amateeka. Wabula tulina kukkiriza ekyo Kristo kye yavaayo n'atukolera ffe kye tulina okukkiriza. It's not what we do kubanga tekyesigamye ku ffe kye tukola that pleases God. It's what Jesus did that pleases God, and it's all available to us based on faith, not based on performance. nti kyekisanyusa Katonda wabula ekisanyusa Katonda kyesigama ku ekyo Kristo kye yakola ate nga tekyesigama ku ffe kubanga tukola wabula kitwesigamako tutya okuyita mu kukkiriza so si bikolwa. Those are radical statements that still are unpopular with religion today, but in Paul's day, ebyo nno bigambo by'amaanyi nnyo ng'era n'okutuusa kati biyinza okuba nga ebitali nnyo bebikola amakulu ennyo mu lwayiro mu kukkiriza kwaffe naye ate mu mirembe gya Pawulo. I guarantee you, this just, I'm sure, made all of the religious people irate. Nyinza okugamba nti bino byasunguwaza nnyo bannaddiini ekiseera ekyo. It brought up all of their wrath, all of their hatred for Paul. Kubanga byajjirayo ddala obusungu bwabwe n'okukyayira ddala Pawulo ono. To talk about good news. Okwogera ku mawulire amalungi. That Jesus has paid for it and we don't have to earn it. Mbu simanya Yesu yasasula byonna mbu kati ffe tetulina kikolerera. But Paul is saying, I'm not ashamed of that. That is the power of God, specifically this message. N'olaba nti Pawulo avaayo era n'abagamba nti kubanga nze y'enjiri yennyini tenkwasa nsonyi olaba nti mulimu amaanyi mu kino kye yali abagamba. That it's not your goodness, but it's your faith in Jesus' goodness that purchases everything from God. Nti tekiri ku bulungi bwammwe wabula kirimu ekyo Kristo kye yakola ekyo kye kitugulira buli kimu kyonna okuva eri Katonda. That is the power of God. And I also spent quite a bit of time showing that salvation here era n'abalaga nti ago ge maanyi era nateyo akaseera okulaga nti obulokozi wano isn't limited to only the forgiveness of sins, which most churches today use the word salvation and forgiveness of sins interchangeably. Tebukoma bukomi kusonyiyibwa bibi olwayira ekkanisa ekutte obulokozi n'ebuteeka buteesi kubanga kitegeeza kusonyiyibwa busonyiyibwa bibi oba ne bakikozesa nga bakikyusakyusa. Well, salvation includes forgiveness of sins, but it also includes prosperity. It also includes healing. It also includes deliverance. Era nnyinza okugamba nti obulokozi kitegeeza okusonyiyibwa ebibi naye era n'okusumululwa ate era n'enkulaakulana. Everything that was purchased for us by Jesus mubufunze nti buli kimu kyonna ekyatuweerwayo omutango Kristo is a part of what the gospel produces salvation right here. Ekyo kitundutundu ku ekyo obulokozi kye buleeta kati wano kye twogerako ng'obulokozi. So today most churches say we just need to preach the gospel and tell people about the forgiveness of sins and let's leave all of this other stuff alone. Era olaba nti olwera ekkanisa zivayo ne zigamba nti tulina okubuulira enjiri tulina okugamba abantu okusonyiyibwa kw'ebibi birala byonna byonna leka tusooke tubyerabire. No, Jesus told us in the 28th chapter of the book of Matthew to go and make disciples. That means people who learn about Him. N'olaba nti Yesu yatugamba nti tugende tukole abayigirizwa mu Matayo 28 omuyigirizwa yani nti yoyo omuntu atuula n'amusiigako. And then in verse 20 he says teaching them to observe all things. Era mu lwabiri Matayo 28 abagamba nti nga mubayigiriza okugoberera ebintu byonna That I commanded. He commanded us to go heal the sick,
cleanse the leper. byonna byembagambye yabagamba ki yatugamba kugenda kuwonya balwadde yatugenda kuwonya abo abagenge. He commanded us to preach deliverance to those that have been bound. Olaba nti yatugamba genda kusomesa bantu era tubabuulire abo abasibiddwa babe nga bafuuka baddembe. And somehow or another, the church has just shrunk the gospel message down to it's just concerning forgiveness of sins. Nolaba nti ekkanisa mu ngeri emu oba endala eyina engeri gyefunzizza obulokozi n'ebuteeka buteesi ku kutegeeza nti nno kusonyibwa bibi. It includes that, but it also is part of your salvation to be healed. Ekyo nakyo ekyokusonyiyibwa ebibi kitundutundu ku bulokozi naye ate n'ekitundu ekirala n'okuwonyezebwa nakyo kitundutundu ku bulokozi. To be delivered. Okusumululwa. I'm going to say some things here. I'll spend weeks explaining this as we go through the book of Romans, but there's some of you watching this that this is a radical thought to you, and it was a radical thought to the people that Paul was talking to, that healing. Ngenda nno kubanga njogera ebintu bingiko mu kaseera kano era ngenda kumalako wiiki ziwerako ngambi kunnyonnyola okuyita mu kitabo kino eky'Abaruumi era kimanyidde ddala nti abawulira bangi kibatabula era nga wekyatabulanga abasinga abaali bawulira Pawulo naye nnyinza okugamba nti okuwonyezebwa has been purchased through Jesus for you just as much as forgiveness of sins. Okuwonyezebwa kwakusasulira omutango Kristo era nga wasasulira omutango okuwonyezebwa okusonyibwa kw'ebibi. Prosperity has been purchased for you just as much as forgiveness of sins. N'okulaakulana bwe kutyo nakwo kwasasulwa omutango gwako ng'era okusonyibwa kw'ebibi. Deliverance from oppression, depression, fear, anxiety, anger has been purchased for you through what Jesus did. Okusumululwa mu buwambwe bw'okutya okweraliikirira enge okuwulira nga oli wansi oweddemu amaanyi byonna byasasulibwa omutango era nga okusonyibwa kw'ebibi. You don't have to do something else to earn it. Era tolina kubaako kintu kirala kyonna ky'olina kukola kubanga nti bino bikugwanira. It isn't an addition to salvation, it's an integral part of salvation. Tekigattibwako bugattibwa ku bulokozi naye kitundutundu ku bulokozi. Jesus wants you healed, delivered, set free, prospered just as much as he wants you forgiven of sins. Yesu ayagala akulabe nga owonyezeddwa ng'osumuluddwa ng'ofuuse wa ddembe ate ng'okulaakulana nga bw'ayagala okukulaba ng'osonyiyiddwa ebibi byo. And it's the gospel that releases that power Era kati eno y'enjiri esumulula amaanyi gano. Of salvation, for healing, for deliverance, for joy, for peace, and forgiveness of sins. Amaanyi gano ag'obulokozi n'olaba essanyu emirembe okusumululwa n'okusonyibwa kw'ebibi. It's understanding the gospel that releases that. Olaba kiva mu kutegeera njiri y'ensonga lwaki bino bisumululwa. So I could say this, that if you are sick, Lwekyo njagala okugamba nti w'obanga oli mulwadde, if you are poor, if you're afraid, if you are bound by unforgiveness, bw'obanga oli mwavu, bw'obanga olina ennyiike, bw'obanga ggwe wasibibwa mu butasonyiwa, if you are depressed, and on I could go with all of these negative things that bw'obanga ggwe muntu amalibwamu amaanyi, nnyinza okugenda maaso n'okugamba ebintu bino byonna ebibi eby'enjawulo. Even Christians experience. N'abakkiriza bennyini bye basisinkana. It's because you don't understand the gospel. Ensonga lwaki kubanga totegeera njiri. Because the gospel is the power of God. Kubanga enjiri ge maanyi ga Katonda. Unto salvation, which is all inclusive of all of these things that I've talked about. Agalokola buli akkiriza kati bino byonna bye mbadde nzija njogerako. If you are struggling in any of those areas, you are struggling to understand how truly good news. Nti w'obanga olina embeera yonna eri wansi wa bino nga gy'otoba nabyo kitegeeza nti oli mu kutoba na kutegeera mazima malungi. The message is of what Jesus did for you, and somehow or another you've mixed it with your own performance. Okutegeera ekyo Kristo yakola oba mu ngeri endala oyina by'ogigattiseemu ate ng'okigasse n'ebikolwa byo. Did you know Satan cannot condemn Jesus and say that Jesus didn't do it all? Jesus wasn't perfect. Okimanyi nti Yesu Setaani tayinza kuyimira maaso ga Yesu n'atandika kugamba mbu nkusalira omusango Yesu wali totuukiridde.
I believe that all of the people, the Christian people that are watching this program, you would believe that Jesus was perfect. Nzikiriza ddala nti abawulira ku mmwe bangi nnyo mu mwenna abakkiriza mukkiriza ddala nti Yesu yali atuukiridde. And that He did everything perfectly and that He has power to overcome anything. Nti yali buli kimu yakikola mu maanyi gaakyo era alina obusobozi okutuukiriza buli kimu kyonna. Satan isn't really accusing Jesus. N'ekyo Sitaani tasayira Yesu musango. What he's doing is accusing us. Naye kyakola ali mu kusalira ffe. And saying, oh yeah, Jesus can heal, Jesus can deliver, Jesus could solve your problem in a heartbeat. Era Sitaani naye akkiriza agamba Yesu asobola okuwonya, Yesu asobola okuggyayo ebibi byo byonna, ebizibu byo byonna mu kaseera katono nnyo. But what makes you think He would do it for you? You haven't fasted, you haven't prayed, you've done this wrong, you've done that wrong. Naye ate gwe n'akugamba omukkiriza nti naye gwe ki ekikuleetera okulowooza nti ajja kukkolera kubanga tosiibye, tosabye, laba kino oyonoonye, laba kino tokikoze mu butuufu bwakyo. And it's our sin consciousness. Olaba nti okubanga oyina endowooza eyo ey'ekibi. And because we don't understand the gospel, we think that God is giving us only what we deserve. Naye ekyo kyonna kiva ku kikubutategeera njiri kubanga tuba tulowooza nti Katonda atuwa ekyo kyokka ekitugwanira. We don't doubt that God has the power. We just doubt that He would do it for us because we know us. Kyobalaba ng'abakkiriza tetubuusabuusa nti Katonda talina maanyi gakitukolera naye tetubuusabuusa nti asobola okukitukolera ffe. And we know that we don't deserve it. Era tumanyidde ddala mbwa ate kitugwanira. And so we beg and plead and hope that He'll do something, but we don't have faith, confidence, and assurance because we don't understand the gospel. Kyova olaba tusaba ne twaziirana ne tumwegayirira nnyo kubanga tuba tetutegeeredde ddala, tetulina kukkiriza n'akamu, tulina kubuusabuusa lwaki kubanga tetutegedde ddala njiri eno. The gospel will set you free from a performance-based relationship with God. Naye enjiri ekufuula ddala wa ddembe eri ebikolwa byo nga by'oyitamu okufuna enkolagana ennungi ne Katonda. It will set you free from the guilt. Enjiri eba egenda kuleetera okulaba nga ova mu kifo ekyo eky'okwesalira omusango. And the condemnation that comes when you know that you haven't done everything right. N'okuwulira nga kukusinga buli kaseera w'ovaayo n'ogamba kino sikikoze mu butuufu bwakyo. If you truly understood the gospel, era mu butuufu ddala singa ova n'otegeera enjiri, the nearly too good to be true news that it's not what you deserve, amawulire amalungi ennyo okuba amatuufu n'okitegeera nti nno tekyesigamye ku ekyo kikugwanira. It's what Jesus deserved and He's offered everything that He has made available. Wabula kyesigama ku ekyo Yesu kye yatugwanyiza dda ate nga buli kimu kyonna yakikola dda era n'akituwa ekyo kye yali alina okutuwa. To you on the basis of faith. Ekyo nga tukifuna nekijja gye tuli okuyita mu kukkiriza. Not on the basis of performance. Wabula nga tekyesigamya ku bikolwa. Man, that is nearly too good to be true news. Kankube gano mawulire malungi nnyo okuba amatuufu. And you know, there's people watching this program right now all around the world. We have over 3 billion people that could watch this program at any given time. Era waliwo abawulira essaawa eno kubanga okwetoola ensi yonna tulina abantu obuwumbi nga 3 obuwulira programu eno buli lunaku. And I can guarantee you there are millions of people all around the world upset with what I'm saying. Era nnyinza okugamba nti nno abantu bangi nnyo okwetoloola ensi yonna abawulidde kino kye ŋŋamba nga kibanyinjizizza ddala. And I'm saying exactly what Paul said, that it is the gospel, the nearly too good to be true news that Jesus paid it all. You don't have to pay. Ate nga njogerera ddala Pawulo kye yayogera kubanga nga ngamba nti eno enjiri nnungi nnyo okuba entuufu nti tolina kusasula wabula Yesu yasasula. Jesus paid it all. That is the power of God. Yesu yabisasulira dda byonna, ago ge maanyi ga Katonda. Unto getting your sins forgiven. Era nga egakuleetera ebibi byo okubanga bisonyiyizibwa. Unto getting your body healed. Agaleetera omubiri gwe okunyezebwa. Unto getting prosperity, deliverance, joy, peace, everything else. Era agakuleetera enkulaakulana, emirembe, essanyu n'ebirala byonna. Man, that's a radical statement. Kankubulire kino ky'amaanyi nnyo. And then he says in the next verse, he says, for therein, talking about in the gospel, in this message about it's what Jesus did for you, not what you do for Jesus. Era yongerayo n'agamba mu Baruumi 1:17 kati nti kubanga mu njiri
era ayogera si ku ekyo gwe kye wakola wabula ku ekyo Kristo ye kye yakola. In that message is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Mu 17 agamba nti mu njiri obutuukirivu bwa Katonda bubikkulibwa obuva mu kukkiriza okutuuka mu kukkiriza nga bwe kyawandiikibwa nti naye omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Again, I'm going to have to hurry through here. I could spend an hour on every one of these verses. Nawana era njagala mbe nga mpitawo mangu kuba nkisobola okumala essaawa eziwerako mu buli lunyiriri wano. But this is talking about the righteousness of God is revealed. Naye wano ayogera ku butuukirivu bwa Katonda nti bubikkulibbwa. See, if you are living under the law and if you think you've got to perform, you've got to be holy before God will answer your prayer, you are seeking righteousness, but it's self-righteousness. Olaba w'oba otambulira wansi w'amateeka nga gw'ogamba nti nno oteekeddwa okukola kino na kiri olwo osobole okutuukira mu maaso ga Katonda. Kitegeeza nti otambulira mu butuukirivu bwo ggwe so si butuukirivu bwa Katonda. That you're after. Romans chapter 10 makes a very clear contrast between a righteousness which comes of the law and a righteousness which is of faith. Era nga Abaruumi 10 yate ekujjira bulungi n'ebikulagirawo ekulaga enjawulo wakati w'obutuukirivu obujja olw'amateeka n'obutuukirivu obujja olw'okukkiriza. Self-righteousness is based on your performance, keeping all of the law, the rules and the regulations. Obutuukirivu bwo nga ggwe omuntu bujja n'amateeka na bukwakkulizo. And it is infinitely inferior to God's righteousness. Ate nga bino biri wala nnyo era nga tosobola kubigeregerenyako n'akamu ku butuukirivu bwa Katonda. Romans 3:23 says all have sinned and come short of the glory of God. You could say short of God's kind of righteousness. Kyovulaba nti Baruumi 3:23 agamba nti ffenna twayonona ne tutatuuka mu kitiibwa kya Katonda. Oyinza okugamba nti ffenna twayonona ne tutatuuka mu butuukirivu bwa Katonda. That was manifested and exemplified, demonstrated through Jesus. Buno obwabikkulibwa ne bwolesebwa era ne bulagibwa okuyita mu Kristo. All of us have come short of Jesus' righteousness. Kitegeeza ki nti ffenna twagwa ne tutatuuka mu butuukirivu bwa Kristo. And you may have some self-righteousness and that will benefit you in your relationships with people. Nolwekyo osobola okuba n'obutuukirivu bwo nga ggwe omuntu bujja kuyambako mu nkolagana yo n'abantu abalala. But when it comes to God, naye ate singa kijja eri Katonda, you've got to have His righteousness. And this says, for therein is the righteousness of God. Obwo oteekeddwa okuba n'obutuukirivu bwe. Kati wano mu 17 kyeyogerako nti obutuukirivu bwa Katonda. A faith righteousness, a righteousness that comes by just having it given to you because you put faith in what Jesus did. Wano twogera ku butuukirivu obujja olw'okukkiriza, bwe butuukirivu bw'oteeka okukkiriza mu ekyo Kristo kye yakola. That righteousness is revealed from faith to faith, not from performance to performance. Kyova olaba wagamba nti bwe obutuukirivu obubikkulibbwa okuva mu kukkiriza okutuuka mu kukkiriza so si mu bikolwa okudda mu bikolwa. Not from what you do, you somehow or another earn it and then God responds to you. Tekyesigamye nti ku ekyo ky'okola nti w'omala okikola nti kati Katonda n'alyoka akuddamu. These are radical statements. Kankubudde bino bye njogera by'amaanyi ddala. And again, I could amplify on this, but I want to move along, but I just have to make this point that the religious people of Paul's day, nsobola kino okwongerako okukitwala ebuziba naye njagala okukola ensonga abaaliwo bannaddiini ab'oku mirembe gya Pawulo nearly choked to death on these first two statements right here in the very beginning of this book. Bino ebigambo Pawulo bye yayogera nga atandika ekitabo kino eky'Abaruumi baawulira ddala nga bibatugira ddala bannaddiini abo. That you're telling me that it's not based on I don't have to become circumcised, I don't have to go to the synagogue, I don't have to keep these rules and regulations, I don't have to observe the Sabbath, I don't have to do these things. This is not what makes me right with God. Era baagamba nti oyagala kutugamba nti nno tetulina kugenda ku kanisa mu sinagoogo tusabe, kyoyagala nti tulina kusoma byawandiikibwa, kyoyagala ogamba nti tulina kugoberera mateeka na bukwakkulizo na bintu byonna obutuukirivu tubukole okubanga tutuukira mu maaso ga Katonda. That was so radical and so offensive. Kugambe kino Pawulo kye yabagamba kyali kinene nnyo ng'era bawulira ddala nti kivume. To the Jews that I know Paul was thinking, n'eri Abayudaaya kubanga Pawulo era nzikiriza nti wano yali alowooza.
that some of these people are saying, if you don't show people how evil they are and how sinful they are, and if you don't show them that you've missed it in this and this and this. Abantu abayina enjogera egamba nti nno abantu wotabalaga nti nno balina ebibi, wotabalaga nti nno balemeddwa wano ne wali. Well, then people will never turn to God. Abantu ababa tebajja kudda eri Katonda. And so Paul says in the next verse, and it starts in verse 18. Naye ate Pawulo ayongerayo n'agamba mu lunyiri oluddako ng'atandika wano mu Baruumi kwa 1:18 kati. Verses 18 through 20 18 okutuuka ku 2 are some powerful scriptures. Bino byawandiikibwa by'amaanyi ddala ng'era That again, I could spend a lot of time on, more than one day's program on. I'm going to have to hurry through this. But look, it says in verse 18. Ate nga ngenda kubimalako akaseera akawerako era nnyinza obutakozesa programu emu. Naye leka tutandike wano mu 18 kati. For the wrath of God. The word for is connecting this to the previous statements. He had just been talking about it's the goodness of God. It's the nearly too good to be true news. Atandika agamba nti kubanga obusungu bwa Katonda. Olaba ekigambo kubanga kitegeeza nti alina kyagatta waava na wano wadda. Ayogera kateera ku njiri nti kyekigambo kya Katonda, gemaanyi ga Katonda, kirungi nnyo okuba ekituufu. That God isn't giving you what you deserve, but He's giving you what Jesus deserves, and all you have to do is believe and receive. Nti Katonda takuwa ekyo kikugwanira, wabula akuwa ekyo ekigwanira Kristo, gwe ky'olina okukola kwe kukkiriza okifune. Or doubt and do without. That's nearly too good to be true news. Oba okibuusebuuse obeerewo nga tokirina, olaba nti kati gano mawulire malungi ddala okuba matuufu. And here's the reason that you don't have to just tell people how terrible they are and what great sinners they are. Era eno y'ensonga lwaki abantu olina kubalaga engeri gye balemereddwamu n'ebibi byabwe n'engeri gye beeyisaamu etatuukiridde. Thank you for listening. For more information about Charis Bible College and Andrew Wommack Ministries Uganda, visit our website on www.awmuganda.net or visit our headquarters in Kampala on Park Royal Mall, Buganda Road on level 5 and 6. You are blessed.